Alguna vez han visto un simple comentario en Instagram que incendia toda una semana de rumores? Pues eso es exactamente lo que está pasando con Demet Özdemir. Apenas apareció ese mensaje misterioso en uno de sus posts. Las redes sociales instalaron como si de una bomba de confeti se tratara. Y lo más curioso es que, aunque nadie sabe nada con certeza, todos creen saberlo todo. La historia empezó con un comentario aparentemente inocente, de esos que uno deja sin pensar demasiado, pero que cuando provienen de la persona correcta, se transforman en el centro de un huracán mediático. Esta vez, el protagonista es engintuba, amigo cercano, o eso dicen, de Demet, que escribió unas palabras tan poéticas que hasta los más escépticos fruncieron el seno con intriga. La gente reza por una vida feliz. Si estás aquí, reina la paz. Mi corazón arde de paz. Trajecido o no de igual. El mensaje suena a declaración, a confesión profunda, a esas phrases que uno escribe cuando intenta decir mucho sin decirlo directamente. Y claro, los fans no tardaron en un segundo en reaccionar. Unos comentaron con corazones rojos, otros con lenguas de fuego. Algunos pidieron que por fin confirmaran lo que todos sospechamos, y otros más prudentes, o más incrédulos, aseguraron que solo se trataba de una vieja amistad malinterpretada. Pero si algo aprendemos del mundo del espectáculo es que, cuando algo parece demasiado bonito, demasiado intenso o demasiado oportuno, la gente prefiere pensar que hay una historia de amor escondida detrás. Las teorías crecieron como si fueran plantas a las que alguien les hubiera echado fertilizan emocional. Hubo quienes aseguraron haberlos visto juntos en eventos privados, otros dijeron que su química en redes es demasiado evidente, y algunos incluso inventaron supuestos mensajes directos filtrados que nadie logró comprobar. Pero así es el Internet. Bastan tres palabras y un rumor para crear una novela completa. Y mientras tanto, Demet, totalmente en silencio. En hay una aclaración, en hay un emoji, en hay una indirecta. Su silencio solo aumentó la tensión, porque cuando una celebridad no dice nada, los fans dicen por ella. De repente, empezaron a surgir defensores de la amistad pura. Son amigos desde hace años. Comentaban algunos usuarios, afirmando que ese tipo de mensajes son normales entre personas cercanas. Incluso hubo quien recordó momentos pasados en los que ambos se apoyaron públicamente, intentando demostrar que no había nada que interpretar. Pero claro, desde cuando la lógica ha detenido un buen chisme, la gente quería romance, quería drama. Quería esa chispa que convierte un comentario de Instagram en la próxima gran historia del universo celebrity. La parte más fascinante es como cada usuario vea algo distinto en la situación. Para unos, el mensaje de engin era una dedicatoria apasionada que él llevaba tiempo queriendo compartir. Para otros, era una simple frase poética sin doble intención. Y luego estaban los que aseguraban que Demet siempre había mostrado señales de algo más, como si cada sonrisa, cada foto, cada presencia conjunta escondiera un secreto que ahora, poco a poco, empezaba a revelarse. Lo cierto es que nadie sabía nada, pero todos hablaban como si hubieran estado allí, justo al lado del teclado de engin cuando escribió el comentario. Mientras tanto, el algoritmo hizo su magia. El post se lleno de likes, de teorías elaboradas, de hilos interminables donde los fans analizaban cada palabra. Algunos incluso hicieron recopilaciones de todas las interacciones previas entre ambos, como si estuvieran investigando un caso policial, y no la vida personal de dos adultos que quizás solo se aprecian mucho. La emoción colectiva creció tanto que parecía que estábamos presenciando los primeros capítulos de una nueva telenovela del mundo real. Y aquí estamos, todos esperando el siguiente movimiento. ¿Respondrá Demet? ¿Dirá algo engin? ¿O simplemente dejarán que el misterio siga alimentando las especulaciones? Porque ese es el truco de las celebridades. A veces no necesitan decir nada para convertirse en tendencia.
Y quiza, solo quiza, soes lo que hace esta historia tan irresistible. Por ahora, no hay confirmación de nada. No sabemos si son amantes secretos, mejores amigos desde siempre o simplemente figuras públicas atrapadas en el torbellino de las redes sociales. Lo único seguro es que nosotros, los que observamos desde fuera, seguiremos atentos, porque así como empezó con un comentario, podría terminar con una revelación inesperada. Y si algo nos ha enseñado el mundo del entretenimiento, y es que siempre vale la pena esperar. Porque tarde o temprano, la verdad aparece. Y mientras todos siguen descifrando cada detalle, algo curioso empezó a pasar. Personas que jamás habían comentado en un post de Demet aparecieron de repente como expertos en relaciones públicas, analistas del lenguaje emocional y hasta intérpretes oficiales del amor moderno. Algunos aseguraban que el uso de la palabra paz era la clave de todo, porque, según ellos, nadie habla de paz no hay un sentimiento profundo detrás. Otros, más filosóficos, dicen que quizá engin simplemente estaba en un día especialmente sensible y lo plasmó sin pensar en las consecuencias. Pero claro, la audiencia ya estaba demasiado metida en la historia como para aceptar explicaciones simples. Lo divertido es que mientras el público construía su propio guion romántico, comenzaron a circular videos editados por fans, con música dramática, ralentizaciones elegantes y recopilaciones de fotos donde los dos aparecen tan solo a medio metro de distancia. En cualquier otro contexto, nadie habría pensado nada extraño, pero en tiempos de redes sociales, medio metro es prácticamente una declaración de amor. La imaginación colectiva se volvió un carnaval, y cada usuario aportaba su granito de exageración. Incluso algunos periodistas del entretenimiento empezaron a analizar la situación en programas de televisión, como si se tratara de un asunto nacional. Uno mencionó que el silencio de Demet probablemente era una estrategia para mantener la intriga, mientras otro aseguró que el comentario de engin podría ser parte de una campaña encubierta para un proyecto futuro. El público escuchaba todo con la misma atención con la que uno sigue una serie línea de giros argumentales. Sin embargo, entre tanto chaos digital, también surgió un grupo más reflexivo que invitaba a la calma. Recordaban que las redes, por muy entretenidas que sean, no deben de ser un escenario donde la gente muestra apenas fragmentos de su vida. Ese pequeño grupo trató de frenar el torbellino con argumentos razonables, pero claro, en el mundo del espectáculo la razón rara vez vence al entusiasmo colectivo. Y aunque intent eran sembrar sensatez, sus comentarios quedaron enterrados bajo miles de teorías más emocionantes. Mientras los días pasan, el interés no disminuye. Cada story nueva de Demet es examinada como si fuera una pista secreta. Cada silencio de engin, una confirmación disfrazada. La situación alcanzó un punto en el que incluso si mañana ambos negaran absolutamente todo, muchos no les creerían. Porque cuando un rumor crece demasiado, deja de necesitar pruebas, vive por sí mismo, alimentado por la curiosidad de todos. Y así, la historia continúa flotando en el aire, sin dueño, sin final, sin explicación oficial. Como una de esas canciones que se quedan atrapadas en la cabeza, sin saber exactamente por qué. Quizá dentro de unos días todo quede en el olvido, o quizá aparezca un nuevo comentario que vuelva a encender la llama. Lo único claro es que, en este escenario digital donde cada palabra tiene eco, cualquier gesto puede transformarse en leyenda. Y aunque nadie lo admita, a todos nos encanta mirar, especular y dejarnos llevar por la intriga. Después de todo, ¿qué sería de Internet sin un buen misterio sentimental? Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notifications para que te avisen cuando suba nuevos videos. Dale a me gusta y comenta mis videos.